Robert Kiyosaki ist ein erfolgreicher Investor. Er hat sein Geld insbesondere durch Immobilien gemacht. Er ist sehr stark in Edelmetalle, aber auch in Bitcoin investiert. Er polarisiert durch Aussagen. Und die Frage ist natürlich, wie hat er das alles geschafft? Und ich zeige euch heute ein Video, wo er darlegt, wie er 2008 sehr, sehr viel Geld verdient hat, jetzt aber sagt, dass in 2023 noch mehr Geld zu verdienen sei und wie du das Ganze selbst für dich auch umsetzen kannst. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. This time it's different. This is the new economy. We are just coming out of the longest bull run in history, 11 years. Started in 2011. And at 2011, I made the biggest fortunes of my life because that was the MBS, mortgage-backed securities, and the CDO crashes, the real estate crashed. And I backed up the truck and I borrowed $300 million to buy the best real estate all across the Southwest. This is the largest, longest bull market in history. And I look at some of these young kids, you know, and I own some Bitcoin, I own some Ethereum, but they're all saying the same thing. This time it's different, you know, and Bitcoin's crashed. And, you know. Ja, also, was Robert Kiyosaki hier jetzt eben gesagt hat, dass seit 2011 Märkte, insbesondere Aktienmärkte, verdammt stark gestiegen sind, das ist richtig. Und man muss natürlich dazu eins sagen, das ist deswegen, weil in dieser Zeit, seit 2010, seit 2011, unter Schwankungen letztendlich Zinsen nicht mehr präsent waren. Ja? Und wer da weltweit, muss ich schon fast sagen, in Immobilien investiert hat, sich Geld geliehen hat, wie er es gemacht hat, der hat ein extrem gutes Geschäft gemacht. Ich bin jetzt gespannt, was er zum Thema Bitcoin sagt, was er zum Thema Ethereum sagt. And you know, the Federal Reserve Bank, I can't believe that. I mean, people say, don't fight the Fed and all this. Well, my question to everybody is this: can the Fed print oil? Can the Fed print gasoline? Can it print food? But everybody sits there and they've been brainwashed by Wall Street to go, do as the Fed tells you to do. Well, you got to be kidding me. Those guys are the three stooges, Janet Yellen, Biden, and Powell. You got to be kidding me. Why would you listen to them? Volcker saying it's going to crush, so he raised interest rates, right? So Powell is now channeling the spirit of Volcker. And, you know, when Volcker crushed inflation, debt to GDP was 30%. And today it's 125% if you believe the numbers. So das ist extrem wichtig, was er hier sagt. Denn was wir hier gerade haben, ist ja eine Situation der hohen Inflation und der gleichzeitig schwach laufenden Wirtschaft. Das ist eine sogenannte Stagflation, sowas kommt selten vor, es war zuletzt in den 70er Jahren. Und damals hat man diese hohe Inflation gebrochen, indem man die Zinsen massiv nach oben gezogen hat. Das ist das, was 2022 passiert ist und jetzt auch wieder passiert. Und er sagt aber, okay, alles ist gleich, alles ist dasselbe, aber warum soll ich eigentlich auf diese Notenbanker hören? So, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was er daraus zieht. For the long term, the well-diversified portfolio of stocks, bonds, mutual funds, ETFs. It was in 1974 when I came back from Vietnam, a two-tour Marine helicopter pilot. I saw communism at work. It was not pretty. And I come back in 1974, they passed ERISA. ERISA stands for 401k right now, or IRA. And I went, oh my God, they're funneling my generation, the boomers, into the stock market. And they don't know anything about money. And in 1974, the biggest exodus, Adam, was school teachers suddenly becoming financial planners. I watched that with horror. Interesting. I watched it in horror. That's the poor leading the blind. And today we have baby boomers who are hoping the stock market stays up in their 401k just as Social Security goes bust. You think that's an accident? That's all I'm saying. I'm just a Marine. Also, was er vergleicht hier sehr, sehr stark die Zeit, wie sie eben damals war und heute nochmal zu den 70er Jahren. Damals war halt der große Unterschied, dass der Aktienmarkt ganz anders bewertet war. Ne? Also er sagt, dass die Schulden im Verhältnis zum Aktienmarkt lediglich bei 30% waren. Heute sind wir bei 125%. Wir sind weit höher verschuldet.
Und ja, Leute glauben, dass das jetzt eben anders läuft. Ja? Also dass es diesmal anders läuft. Und ja, schauen wir doch mal kurz weiter. And today we have baby boomers who are hoping the stock market stays up in their 401k just as Social Security goes bust. You think that's an accident? That's all I'm saying. I'm just a Marine. I'm a dumbass Marine lieutenant. Flew the gunship, went down 3 times. But today I listen to this bullshit and I go, oh my God, how can we be that stupid? Because we went to school, we did as we're told. Don't fight the Fed, do as the Fed tells you. Invest for the long term with well-diversified portfolio, stocks, bonds, mutual funds, ETFs. And don't worry, Powell is now channeling Volcker. When the debt to GDP is 120%, you got to be kidding me. So when they were dropping the interest rates, I thought I died and went to heaven because I'd buy apartment houses. I own 13,000 apartment houses. Every time the Fed dropped the interest rates, it jacked the value of my properties up, but I also improved the properties and I refinance out. So today I own no money in any of my properties. 13,000 units, all throwing cash. They said in a bull market, even idiots feel smart. I'm listening to all these idiots, after 2011, the market crashed in 08 because the repo market went bad. And the repo market is the credit of Lehman Brothers and Bear Stearns was bad. And they hammered Bear. Anyway, it's a long story. My friends are all inside that world. But then when it came back out, they just started pumping money, just like you said about Christine Lagarde, just start lying. And what they did was they kept printing more money to save a bad economy. It was already crashing again in 2011, but they kept printing money. And also auch spannend, was er hier jetzt eben sagt. Er sagt, er hat über 13.000 Wohneinheiten in den USA gekauft, als damals eben diese Zinsen so niedrig waren. Und er hat sehr viel Geld damit verdient. Heute hat er allerdings schon Risikokapital rausgezogen. Weiterhin ist er sehr stark investiert, aber mit viel, viel weniger Risiko. Und damals waren schon die Anzeichen da, dass der Markt crasht, aber weltweit konnte man eben noch Geld zugeben, weil man noch nicht so hoch verschuldet war. Nochmal 30% lediglich im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, heute bei 120, 130%. Das ist sehr, sehr hoch. Ja. Und das ist natürlich die Frage, wie geht es da weiter? And today we're going to pay that price. I use debt because debt is tax-free money. So what I did was I rehabbed my apartment, 13,000 of them. I just kept buying more with the cash flow. And I'd refinance out as interest rates drop. So I'm in good shape now. Then I set all interest rates right now. So I use debt. And who's that guy who says live debt free? Well, that's his opinion. I don't do that. I don't flip houses. Remember all those guys who were flipping? Oh, everybody flipped. No, they were stupid. When the moment you flip, you have a tax consequence. I never flip. I finance out. That's tax-free money. And not only that, is when I started investing, I had to invest at 12% interest rates. I like debt and I don't pay taxes because every time I borrow more money to float my properties, there's 3 types of tax breaks. I got appreciation, depreciation, and amortization. So I zero out. So my cost of money is my tax on debt is 0. And I use that tax, appreciation, depreciation, amortizations, all in rich dad, poor dad, to offset tax in my income. When Biden took the Keystone XL pipeline off, my oil I was selling from the ground, which is a tax break also. Auch interessant. Also was er letztendlich sagt ist, wenn er in Immobilien investiert, dann nimmt er Geld von anderen, use others people money, und kann dadurch eben auch sehr steuereffizient investieren, plus hat dann eben Abschreibungen und all diese Dinge, die bei Immobilien dazukommen. Und sehr, sehr smart. Im Übrigen das Buch, was er da veröffentlicht hat, Rich Dad, Poor Dad, das kann ich echt empfehlen. Sollte sich jeder mal reinziehen. Es ist gut geschrieben, er wiederholt sich oft, aber die Wiederholungen kommen einem da nicht so penetrant vor, weil es gut gemacht ist. Also das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Went from $30 a barrel to $130 a barrel. Today it's like 120. Yeah. But I went, oh my God, this guy Biden is going to bankrupt us. I'm not saying him, but there's somebody who wants to bankrupt because oil is the lifeblood of civilization. I worked for Standard Oil of California as a tanker officer when I graduated from school. I understand oil. I was on the Alaska pipeline and all this. I'm like, he's screwing us. So when he raises inflation, the poor and middle class will go broke. And that was just done as soon as he was being done before he took office.
And so I'm looking at this guy's going to sell America down the drain. I'm not saying it's him, but somebody wants us to go broke. And I'm watching this going, oh my God, so what else can so I have oil wells. I get tax breaks for those. Auch spannend. Also Robert Kiyosaki sagt hier jetzt, dass er Investments in der Ölbranche hat und dass, als er damals eben begonnen hat, das Öl bei $30 war, heute bei $130. Und es hat eigentlich zu nichts anderes geführt, als dass Menschen arm geworden sind. Ja? Das ist also durch Inflation wird die Unterschicht und die Mittelschicht immer ärmer. Und er sagt jetzt dann, dass es Biden war, aber er sagt schon, dass es so in dieser Regierungszeit passiert ist. Auch spannend. Because I don't invest in oil stocks. I work for Standard Oil, but I don't invest in Standard Oil. I invest in the oil in the ground. I'm a wildcatter. Everybody says don't do it. I don't recommend it, but I like doing it. My gold mines don't do it. I like doing it. There's more opportunity today than ever before, but not if you've been brainwashed into going to school, getting a job, paying taxes, live debt-free, and invest in the stock market. This bubble right now, Adam, is a bigger bubble than 2008. This is the everything bubble. You know, it's going to be not only stocks, bonds, but also credit. I mean, but it's more opportunity is going to come out of it. And that's what I'm saying. Be careful who you listen to, because your best asset, but also your biggest liability, are the ideas in your head. Da sagt er was. Also, er sagt letztendlich, 2008 war gar nichts im Verhältnis zu dem, was jetzt kommt. Wir sind viel mehr verschuldet und wir sind in der Everything-Bubble. Also alles ist teuer und das kann ich bestätigen. Also Immobilien sind teuer, Aktien sind teuer. Er nennt das auch Anleihen. Gut, das müssten wir nochmal ins Verhältnis setzen. Anleihen sehe ich gerade ein Stück weit anders. Und er sagt aber, man braucht jetzt da keine Angst haben, sondern diese Krisen kommen immer und immer wieder. Und dein Job ist es, und das kann ich wirklich sagen, du musst davon profitieren. Und es gibt so viele Chancen. Ja? Zum Beispiel, jetzt gerade in diesem Moment sind Edelmetallminen oder Minenaktien super, super günstig, weil sie total abverkauft wurden. Und er sagt, dass Gold und Silber sehr, sehr interessant sind, weil das so Real Money ist. Ja, da bin ich auch dabei. Was allerdings seine Kompetenz nicht ist, dass du eben auch diese Ölminenaktien oder Aktien allgemein vermieten kannst. Du kannst damit zusätzlichen Cashflow erzielen und musst nicht warten, bis die Dinge dann explodieren, sondern kannst es parallel machen, gleichzeitig und monatliche Einnahmen Plan B aufbauen. Wenn das für dich interessant ist, dann bitte schau dir unterhalb dieses Beitrags auch unser Training dazu an. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Beitrag. Ciao.